So, a very good evening to one and all. Let us try to understand the background of tax. As you know, tax is essential for any state. So, what is a tax? That question will arise. டாக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு முதலே படிச்சிருப்பீங்க இன்கம் டேக்ஸில். ஏன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கொஷின் அரைஸ் ஆகும். Because whenever a government or a welfare state wants to perform something, they require funds. And in order to raise the funds, tax is acting as a major source. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் வந்து இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும், அவங்க நினைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் இல்லை வரி வருமானங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ வாட் இஸ் எ டேக்ஸ் தட் ஹாஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் பை அஸ்? ஸோ இட் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் எ பெக்யூனரி பர்டன். It is a burden laid upon individuals or property owners to support the government, or a payment extracted by legislative authority. So it is nothing but an amount which is collected from individuals. So individuals are required to pay the tax. எப்போ பே பண்ணணும் டேக்ஸ்? வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் இருந்தாலோ இல்லை ஒரு சில நடவடிக்கைகளை அவங்க மேற்கொண்டால் மட்டும்தான் டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும், இன்கம் டேக்ஸ் எப்போ வரும்? இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் applicable to an individual only when an individual is having an income beyond a particular limit. So only at that point of time tax is applicable, that particular tax is applicable. அதனால ஒரு டேக்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகளில் அவர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோ இல்லை ஒரு நிறுவனமோ ஈடுபட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், அந்த டேக்ஸுங்கிற எலிமெண்ட் வந்து அப்ளை ஆகும். இந்த டேக்ஸுங்கிறது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? வாட் வில் ஹேப்பன் when tax is not available as a source? When tax is not available, the major source of revenue, actually major source of revenue for any government is tax. So without such source it cannot function. As I said earlier, whenever they want to perform something, or when they are interested to provide some infrastructure, that can be done only with the support of funds. So for the sake of funds, tax is a major source. ஸோ ஃபண்ட்ஸ் தேவைங்கிறதால அந்த அதுக்கு உண்டான தேவையான நிதியை வந்து எப்படி வாங்கிக்கிறாங்கன்னா டேக்ஸ் மூலமாக, வரி வருமானம் மூலமாக அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. அரசுக்கு வந்து முக்கிய வருமானமாக இது திகழ்கிறது. And what are the two types of taxes that is also already studied by you? One is direct tax, the other one is indirect tax. So what is a direct tax and what is an indirect tax? That question will arise. See, a direct tax is basically a tax which is imposed directly on a person. So whenever burden of tax is borne by the person himself, யார் வந்து அவருக்கு உண்டான வரியை அவரே ஏற்றுக்கிறாரோ அந்த வரியை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டைரக்ட் டேக்ஸ், நேர்முக வரின்னு சொல்லலாம். ஸோ burden of tax borne by the person himself is called direct tax. On the other hand, indirect tax is actually a burden of tax shifted to another person. So if you see the diagram, you will understand this. In respect of direct tax, what happens? The concerned tax has to be borne by the concerned person. Person, you know the definition of person. Person implies not only an individual. வெறும் இண்டிவிஜுவல் மட்டும் கிடையாது, நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதில். பர்சன்னா ஒரு நிறுவனம் வரலாம், ஈவன் a company, cooperative society, all of them are treated as what? A person. So tax has to be borne by the concerned person himself under direct tax. And you know pretty well about income tax. Income tax is basically a direct tax, because whenever a person is having the required income, he is required to pay the tax.
அவருக்குண்டான வருமானம் அந்த குறிப்பிட்ட வருமானத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இன்கம் டேக்ஸை வருமான வரியை செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாரு. Otherwise, that person is not required to pay tax. Whereas, think about the indirect taxes. As the name suggests, indirect taxes are those which are actually the burden of tax shifted to another person. Actually, one person shifts his burden, tax burden in respect of another person. So what happens? So what happens now? That question will arise. Say for instance, whenever a person procures some raw material. So at the time of purchase of raw material, the buyer is required to pay some tax. So what will happen then? அவர் ஒரு பொருள் வாங்குறாரு, மூலப்பொருள் வாங்குறாரு, ரா மெட்டீரியல் வாங்குறாருன்னா அந்த பொருளுக்கு என்ன பண்ணுவார், கண்டிப்பா வரியோட பேமெண்ட் பண்ணிருப்பாரு. So what he has to do, that tax amount will be included when he produces something or when he sells the same to some other person. அதே பொருளையோ இல்ல அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து வேற ஏதாவது பொருளை உற்பத்தி பண்றாருன்னா அந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருள்ல என்ன பண்ணுவாரு, இந்த செலுத்தின வரியும் சேர்த்து தான் போடுவார். அப்ப என்ன ஆகுது, இவர் செலுத்தின வரியை வந்து அடுத்தவர் தலையில கட்டி விடுறாரு. So burden is actually shifted from one person to another person. So what happens? So you can easily understand here the burden has to be borne by the concerned person himself, whereas under indirect tax the burden is actually shifted from one person to another person. The next one is we can also go through some of the examples pertaining to indirect taxes. Indirect taxesல எதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம். முன்ன வந்து நிறைய இருந்தது. பழைய VAT, value added tax, then central sales tax, CST, excise duty. So all these taxes were available. Now all these taxes were replaced by a single tax. இந்த tax எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஒரே tax கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ. That is GST. So GST is an example for indirect tax. Similarly, customs law or customs duty is also an indirect tax. So we have two examples for indirect tax at present. One is GST, the other one is customs duty. Whereas for direct tax, we have a popular tax called income tax now. Previously, we had wealth tax under the direct tax domain. Now it is not available. Hence, we have only one tax called income tax. So income tax மட்டும்தான் இப்போ direct taxல டைரக்டா சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னும் போது இப்போ நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா goods and services tax, then this one customs duty. The next one is what are the features of indirect taxes? Indirect tax னு சொல்லும்போது அதுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன, இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் என்னங்கிறத பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம. டைரக்ட் டாக்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன், டைரக்ட் டாக்ஸ்ங்கிறது it is directly imposed on a particular person. Whenever a person is directly required to pay the amount to the government or to any authority created by the government, then such tax can be called as direct tax. So what about indirect tax? Whenever a taxpayer is not directly required to pay the tax. Actually, think about a consumer. ஒரு consumer நினைச்சு பாருங்க. As a consumer, whenever we go for purchase of a product, what happens? We are paying the price. That price actually includes tax element also. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதுலயே MRP, maximum retail price அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். So whenever you see the price, that is actually inclusive of tax element. So as a consumer, we are paying the price along with tax.
and that amount, whenever it is collected by the retailer will make the payment to, actually the reverse process happens at the time of production. Producer, when he goes for purchase of raw material, he pays the tax, and the same will be collected from wholesaler. The wholesaler, whatever tax he pays to the producer or manufacturer, will be collected by him from the retailer. Retailer, whatever taxes he paid, he will collect them from the consumer. ஸோ என்ன ஏற்கனவே அவங்க பே பண்ணுறாங்களோ அந்தந்த ஸ்டேஜில் அவங்க பே பண்ணுறத அடுத்தவங்க கிட்டேருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கன்சியூமர் தான் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா, கன்சியூமர் இஸ் ஆக்சுவலி மேக்கிங் த பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ். ஆனால் அவர் வந்து டைரெக்டாக போய் கவர்மெண்ட் கிட்ட பே பண்ணுறாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் போய் பே பண்ணுறாரான்னா இல்லை. டைரக்ட் டேக்ஸில் அப்படி கிடையாது. இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எப்பெல்லாம் ஒருத்தருக்கு அப்ளை ஆகுமோ, whenever income tax applies to a person, the concerned person's responsibility is that he should make the payment to the income tax department on his own. ஸோ அவராகவே முன் வந்து என்ன பண்ணணும், அதை பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் அப்படி கிடையாது. அது ஒரு டேக்ஸ் இருக்கா இல்லையானே தெரியாமல் நிறைய பேர் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் பியூட்டி இதில். டைரக்ட் டேக்ஸில் நமக்கு எவ்வளோ டேக்ஸுங்கிற எலிமெண்ட்டு தெரியும். இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் அந்த எலிமெண்ட் இதனால் தெரியாது. இப்போ கொஞ்சம் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு அந்த பில் எல்லாம் பார்க்கறதால ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா, அவேர்னஸ் இஸ் கிரியேட்டட் பை த கவர்மெண்ட் வித் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த நியூ ஃபார்மேட் ஆஃப் டேக்ஸ் கால்டு ஜிஎஸ்டி. ஸோ அதனால என்ன பண்ண முடியும், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னும் போது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆர் அல்டிமேட்லி பெய்ட் பை த கன்சியூமர், விச் இஸ் நத்திங் பட் த tax is paid by different people at different stages. ஸோ கன்சியூமர் பே பண்ணுற டேக்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, மேனுஃபேக்சரரோ ஹோல்சேலரோ இல்லை ரீட்டெய்லரோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் பே பண்ண, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பே பண்ண அமௌண்ட்டு தான் அது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ கண்டியூட், and at every stage the tax incidence is passed on till it is finally reaches the consumer who actually bears the brunt of it. So in such a case, that particular tax is termed as indirect tax. ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் நம்ம மிரள வேண்டாம். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் நம்ம நேரடியாக கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்க போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம எப்போல்லாம் ஒரு பொருளை வாங்குகிறோமோ இல்லை சர்வீஸை வாங்கிக்கிறோமோ அவைல் பண்ணுறோமோ, அந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு ப்ரைஸ் கன்சிடரேஷன் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த கன்சிடரேஷன் இல்லை ப்ரைஸ் கொடுக்கும்போது அந்த டேக்ஸ் எலிமெண்ட்டையும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். ஸோ சப்சீக்வெண்ட்லி இட் வில் பி பெய்ட் பை த கன்சர்ன்டு பீப்புள் டு த அத்தாரிட்டிஸ். அது போகுதா இல்லையாங்கிறத மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் இப்போ வழிவகை இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த இன்டைரக்ட் taxes available in India? See, as I said earlier, there were plenty of taxes like VAT. Previously we had a VAT, value added tax, CST, central sales tax, entry tax, purchase tax, entertainment tax, a tax on lottery, betting and gambling. You could have studied about these elements under income from other sources. Then luxury tax, tax on advertisement, etc. So there were plenty of taxes followed earlier. Of course, there were some taxes I have not mentioned, like customs duty, excise duty. At present, we have only a few of them because major number of taxes are actually replaced by a single tax called GST. நிறைய tax இருந்தது இன்டைரக்ட் tax, அதில் மெஜாரிட்டி வந்து என்ன பண்ணியாச்சு, இப்போ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு டேக்ஸ். முன்ன வந்து நம்ம வேட்டுங்கிறது சேல்ஸ் எப்பெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அந்த நேரத்தில் வேட் அப்ளை ஆகும். சர்வீஸ் அவைல் பண்ணும்போது சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்ளை ஆகும். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. சர்வீஸ்க்கு தனி டேக்ஸ் கிடையாது, சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ்க்கு தனி டேக்ஸ் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிடுறோம், we are required to pay GST as a single tax for purchase or sale, or for not only for goods but also for services. Servicesக்கும் ஒரே டேக்ஸ் தான், இப்போ கூட்ஸுக்கும் ஒரே டேக்ஸ் தான், that is GST. So the scenario has changed now. Whereas certain previous taxes like customs duty இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இப்போ இருக்கு நடைமுறை. இன்னும் கேட்டிங்கன்னா சில ப்ராடக்ட் இருக்கு. இப்போ ஜிஎஸ்டி நான் பின்னாடி சொல்லுவேன், 5th யூனிட்டை பற்றி நடத்தும்போது சொல்லுவேன். ஜிஎஸ்டி வந்து சில ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகாது, எஸ்பெஷலி பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் போது நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த நார்மல் பெட்ரோல் இருக்கு இல்லையா, ஹை ஸ்பீட் பெட்ரோல் ஆர் டீசல், தென் ஏடிஎஃப்னு சொல்லுவான், ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல், அந்த ஃப்ளைட்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அது,
இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எது கிடையாதுன்னா ஜிஎஸ்டி இது வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. Because the council is yet to announce, yet to notify the date of implementation of GST. என்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோங்கிறத இன்னும் அவங்க சொல்லாத காரணத்தினால அதுக்கெல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணல. அதனால பழைய டாக்ஸ் எல்லாம் தான் கவர்மெண்ட், லோக்கல் கவர்மெண்ட், அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபாலோ பண்றாங்க. லைக் வேட், எக்ஸைஸ் டியூட்டி எல்லாம் அவங்க இம்போஸ் பண்றதால தான் அந்த பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பெட்ரோல் டீசல்லாம் விலை ஏறதுக்கு காரணம் வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜிஎஸ்டின்னு. இட் இஸ் ராங். ஆக்சுவலி ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் petroleum related products. The price hike in respect of these products are created by what? By the local taxes imposed by the state government. State government போடுற டாக்ஸ்னால வரக்கூடிய விளைவு அது. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த டைரக்ட் டாக்ஸுக்கும் இன்டைரக்ட் டாக்ஸுக்கும். ஒன்றுமே இல்லை, இத்தனை நேரம் சொன்னதை நம்ம திரும்ப ரீகால் பண்ணாலே இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். The person paying the tax to the government directly bears the incidence of the tax. So whenever a person is directly required to pay or who is required to bear the incidence, then such a tax is called direct tax. Think about indirect tax. இப்போ பர்சன் வந்து அந்த கன்சர்ன் பர்சன் அவரே அதை ஏற்றுக்கணும், அவரே தான் பே பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு நேரடியாக கவர்மெண்ட்டுக்குன்னா அந்த டேக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம், டைரக்ட் டாக்ஸ்னு சொல்றோம். ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சொன்னேன். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னு எப்போ சொல்லலாம், த பர்சன் பேயிங் த டாக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் collects the same from the ultimate consumer. So as I said earlier, the tax has to be collected from the consumer. Then what has to be done? After collecting the tax, the same must be remitted to the government. So it is not directly paid by the consumer to the concerned authority. Instead, it is collected by an intermediary called retailer or wholesaler. ஸோ ஒரு ரீட்டைலரோ இல்லை ஹோல்சேலரோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண பிறகு அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெமிட் பண்ணுறாரு. ஸோ இங்கே வந்து டைரக்ட் பேமெண்ட்டுங்கிறத கான்செப்ட் இதில் கிடையாது, இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் கிடையாது. ஸோ there is no concept called direct payment of tax. Of course, tax has to be ultimately paid by the consumer. Then what is the nature? உங்களுக்கு சிலபஸ்லேயே கூட இருக்கு நேச்சர்னு, nature of indirect tax. See, if you consider the direct tax aspect, the tax is a progressive nature. Progressive in the sense, high rate of taxes will be imposed for those who are having more ability to pay. நீங்க இன்கம் டாக்ஸே எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். whenever you have more income, the rate of tax will be more. percentage of tax பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாயிட்டே போகும். அந்த எக்ஸம்டட் லிமிட்டை தாண்டி அதுக்கப்புறமா அந்த லிமிட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இண்டிவிஜுவல் கேஸே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட. ஸோ it is a progressive nature. If you have more ability or higher ability to pay, higher rate of tax is applicable. Whereas indirect tax will not give any priority or any distinction between the people. அதுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. Whether the person belongs to rich category or poor category, whoever it may be, all are equal before indirect tax. That's why it is of regressive nature. regressive natureனா ஒரே பர்சன்டேஜ் தான். 18% ஜிஎஸ்டி வருதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கமாடிட்டிக்கு அதே 18% தான். அது பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, everyone is required to pay the same rate of tax. So there is no difference. All the consumers are equal and they are required to bear the burden equally irrespective of their ability to pay. So if you try to analyze the nature, direct tax is a progressive nature, whereas indirect tax is of regressive in nature. And on what basis the taxes are actually collected? And prior to that, I think it is better to go through the features of indirect taxes. What are the features? See, as I said earlier, it acts as a major source of revenue. See, many of us believe that income tax is providing the major source of income. But in reality, government knows pretty well that indirect taxes
not income tax. Actually, indirect taxes are providing maximum revenue Sir, to the government. Hello? Hello? So it is an important source of revenue, which is acting as an important source. சார் இப்பவும் கிளியரா இல்லைங்க சார். பிரேக் ஆகி கேக்குது. Is it clear now? Do you hear me? உங்களுக்கு கேக்குதா பாருங்க இப்போ. Right. The first feature of indirect tax is it acts as a major source of revenue. As I said earlier, many of us may believe that income tax is providing major source, but in reality, indirect taxes are providing more contribution than income tax. Actually, the contribution given by income tax is just 10 to 15% of the total revenue of the government, whereas indirect taxes contribute more than 50% of the total tax revenue. So out of the total மொத்தமா இருக்கக்கூடிய total tax revenueல 50%க்கு மேல தரக்கூடியது வந்து indirect taxes தான். Then the second feature is indirect taxes are basically tax on commodities and services. So whenever goods are manufactured or purchased or sold, or when they are exported to some other country or imported from some other country, in all these cases the indirect tax is levied. Similarly, in respect of services also, whenever you go for procurement of some service, when you sell, that is when you provide some service, at that point of time also indirect tax is applicable. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா indirect tax நீங்க வந்து நீங்க கூட்ஸ்க்கு தனியா இருந்தது, நான் சொன்ன மாதிரி வேட்ங்கிற பேர்ல, சர்வீசஸா இருந்தா சர்வீஸ் டாக்ஸ்ங்கிற பேர்ல வசூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. Whether it is goods or services, both are subject to an indirect tax called GST. இப்போ GSTங்கிற பேர்ல ஒரே பேர்ல indirect tax கலெக்ட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க உற்பத்தி பண்ணும்போது, மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது, வாங்கும்போது, விற்கும்போது, இல்லை ஏற்றுமதி பண்ணும்போது, இல்லை இறக்குமதி பண்ணும்போது, தட் இஸ் அட் த டைம் ஆஃப் இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட், எல்லா நேரத்திலையும் எது அப்ளை ஆகும்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் தான் அப்ளை ஆகும். தென் தேர்ட் ஃபீச்சர் இஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட், ஷிஃப்டிங் ஆஃப் பர்டன். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இன்டைரக்ட் டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட பேர்டன் வந்து டாக்ஸ் பேர்டன் வந்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கா மாறி கடைசியில் யாருக்கு போய் சேரும்? இட் இஸ் அல்டிமேட்லி borne by the consumer. So that is a clear shifting of tax burden in respect of indirect tax. So whatever tax paid by one person initially, subsequently transferred to the ultimate consumer. So it's a chain actually. So in that chain, at each and every stage a person will pay some tax, and ultimately everything has to be borne by the consumer. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒவ்வொருத்தரும் பே பண்ணுவாங்க டாக்ஸ். அதை மொத்தமா யார் பே பண்ணணும் கடைசியிலனா the consumer has to pay. So no perception of direct pinch. This is another feature. See, generally, as I said earlier, people are not aware of the indirect tax element, how much tax element. Nowadays it is possible to know, but generally people do not know how much tax is inbuilt in the price of the commodity. Priceல எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பொதுவா தெரியாது. அதுவும் நீங்க ரீட்டைல் ஷாப்ஸ்ல வாங்கினீங்கன்னா உண்மையாவே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவங்க 18 ரூபா ஒரு பிரைஸ் சொல்றாங்கன்னா, இல்ல 25 ரூபான்னு சொல்றாங்கன்னா, அதுல எவ்வளவு டாக்ஸ் எலிமெண்ட்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது. வேணா போய் பார்க்கலாம், பொறுமையா போய் பார்த்தோம்னா அந்த ப்ராடக்ட், ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ்னு அதுல போட்டிருக்கோம். ஆனா நீங்க இப்போ டியூரபிள் கூட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது அதுல பிரைஸ் எவ்வளோன்னு இருக்கும், காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி எலிமெண்ட், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் எலிமெண்ட் எவ்வளோங்கிறதையும் பர்சன்டேஜோட கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how much is included. ஆனால் ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது it is not possible to have an idea
about the tax portion in respect of the price of the commodity. So generally it is of inbuilt nature. And most of the time what happens? The taxpayer pays the amount without knowing that he is paying some tax to the government. தான் தான் tax pay பண்றோம் கவர்மெண்ட்டுங்கிறது தெரியாமே நிறைய பொருளை எல்லாரும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா no perception of direct pinch. Then inflationary nature. Inflationary nature na whenever there is some increase or decrease in respect of indirect tax, immediately that will create an impact. Chain reaction will be there that will create some serious impact on other commodities and services. நீங்களே பாருங்க இப்போ பெட்ரோல் பிரைஸ் மேல if there is some rise in price of one particular commodity called petrol or diesel, what happens? Immediately the price of other commodities or services which are using transportation will also increase. பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சுன்னா உடனே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, இதனால தான் பெட்ரோல் விலையினால நாங்கள் விலை ஏற்ற வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இன்டைரக்ட் டேக்ஸும். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து எப்பயும் ஏறினாலோ இல்லை இறங்கினாலோ அதோட இம்பேக்ட் வந்து கண்டிப்பாக மற்ற பொருள்களோட விலையில தெரியும். ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷனரி நேச்சர். தென் வைடர் டேக்ஸ் பேஸ். See, if you compare the direct taxes, indirect tax will enjoy a wider tax base because majority of the goods and services are actually subject to indirect tax. Most of the goods, most of the services, of course there are few goods and services which are exempted from indirect tax, but majority of the products, majority of the services are actually included under the indirect tax regime. Therefore, when you compare indirect taxes with direct taxes, the tax base is wider. Direct tax ஓட கம்பேர் பண்ணோம்னா indirect tax ஓட ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எல்லா சர்வீஸும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறதால எதுதான் எந்தெந்த கூட்ஸ் கிடையாதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அதனால என்ன சொல்லலாம், மெஜாரிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் எல்லா கூட்ஸ்க்குமே இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட பொருந்தும். அதனால என்ன சொல்லலாம், இதோட பேஸ் வந்து ரொம்ப வைடர், விரிவானது. தென் ப்ரமோட்ஸ் சோஷியல் வெல்ஃபேர். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சில பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் வென் யூ ஸ்டடி indirect taxes in a detailed manner, it also creates some kind of impact on social welfare. How? Higher rate of taxes are actually imposed in respect of certain harmful goods which are also referred as sin goods. சில கூட்ஸ்க்கு பேர் வந்து சின் கூட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த ஆல்கஹாலிக் ப்ராடக்ட்ஸு, டுபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த குட்காலாம் இருக்குது பாருங்கள், நம்ம ஸ்டேட்டில் தடை பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க, மற்ற ஸ்டேட்லலாம் அது சில ஸ்டேட்டில் அலவுடு. ஸோ வென்எவர் வி கோ ஃபார் alcoholic products or tobacco products, the consumer of those products are required to pay, of course tobacco products include cigarettes also, they are required to pay more rate of tax. So high taxes, higher rate of taxes are imposed on these sin goods. இது மாதிரி பண்றதால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஹையர் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் போடும்போது இதோட கன்சம்ஷன் குறையும். கன்சம்ஷன் குறையும் போது it will provide some kind of benefit or benefit to the society, to the people of the society. It will that is, people those who are consuming them will try to avoid a portion of their consumption. அவங்க நார்மலா கன்சியூம் பண்றதுல கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால மொத்த சொசைட்டிக்குமே நன்மையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீச்சரா சொல்றாங்க. ஸோ இட் ப்ரமோட்ஸ் சோஷியல் வெல்ஃபேர். Then regressive in nature, I told you already about this also. When you compare indirect taxes with direct taxes are of progressive in nature. Only when you have the required income, the person is required to pay the tax. On the other hand, there is no differentiation between rich and poor under indirect taxes. All of them are equal. All that is the people are equal
under indirect taxes. Whether he belongs to rich category or poor category, that will not create any impact. அவன் பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி ஏழையா இருந்தாலும் சரி அது வந்து எந்த விதத்திலையும் அந்த ரேட்டை மாத்தாது. இன்கம் டேக்ஸ்ல அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வருமானம் கம்மியா இருந்தனா இல்ல அந்த லிமிட்குள்ள இருந்தனா அந்த ரேட் என்னவோ அந்த பிரிஸ்கிரைப் ரேட் மட்டும் தான் பே பண்ணணும். Whereas under indirect taxes அந்த மாதிரி பிரச்சனையே கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் all are equal before indirect taxes. There is no chance to get any concession under indirect taxes. So it is of regressive nature.